Okay. So, si Sir Argel na po. Good evening, everyone. Ngayong gabi, ma'am, Yes. may report is about brooding. Paitan yung prepare. Brooding is the art and science of rearing baby chicks. A newly hatched chicks does not develop the klaro, thermoregulatory mechanism fully and takes about 2 weeks to develop this mechanism and homeostasis. And therefore, they cannot maintain the body temperature properly for the next few weeks of life. Brooding can be classified into natural and artificial brooding. So, mo ni ang type sa ma'am sa pagbuhi sa manok. Then kung ka-prepare mo, mangungot ko bantay ko ba? Then ay natural o artificial brooding. Then ang natural brooding, it is done with the help of brooding hen after hatching up to 3 to 4 weeks of age. Then ang kaibahan lang nila, ang natural brooding ng good, napasayang ang chicks is napasayang mama din. In terms of climatic adaptation din, pag-adjust sa body temperature, matabangan sa siyang mama nga maka-adapt sa temperature or makahimo siya sarili ng temperature or maka-adapt ba ganun. Then artificial brooding. In artificial brooding, large number of baby chicks are reared in the absence of brooding equipment used to be brooding are called brooder. Brooder comprises of 3 elements. Ang artificial brooding ng good ginagamit na sa mga dagko ganing mga farm or dagko ng mga poultry house kay dili na kaya or natural brooding lang gamiton. Ang inahan lang ang magatiman sa mga chicks, like 1,000 of kids ang i-produce. So dili ka kaya ang inahan magatiman kalas po og kuan. Yung purpose po daning artificial brooding para after sa kaling sa mga chicks, pwede na po ang inahan maggamit next season of breeding na po. Kay sa natural brooding mong 3 to 4 weeks, kinahanglan ang inahan magkuyog-kuyog pag mga chicks. So sayang ang time. Instead na after culling or after separation sa mga chicks from incubation area to brooding house, ang inahan pwede na po ma-breed in another next breeding season. Then ang elements kay brooder comprises of 3 elements: heating source, reflector, brooder guard. Ang heating source, ano yung pinaka-kinahanglan sa artificial brooding kay pwede mong good mag-cause o mortality ang temperature labi na og gabi o tugnaw. Dili pa kay sila makakaya sa temperature. Then reflector. Ang reflector murag electrical, murag energy light ko gyapon siguro ni for heating gyapon para makaproduce og energy para comfort ang mga chicks. Then brooder guard mo ni ang ikural sa mga chicks para dili kay sila magkatag, din ma-segregate. Heating source may be electrical gases like natural gas, in LPG and methane, liquid fuel like kerosene, solid fuel like coal. Wood can be used as a heating material. Naka-experience ko niyan ani dati sa katong nag-GT ko sa Albano Farm. Natay sa kagabi mga ako'y committee sa pag butang og charcoal sa charcoal pot.
kanang maghaling gani para na init ang mga sisiw. First one, charcoal pot. Where electricity is not available, ordinary charcoal pot are used to provide supplementary heat to chicks. These pots are covered with plain pans to dissipate the heat. Din ganing charcoal pot, pwede ta maka-improvise ani like mga lata. Pero ano pre, bantayon nun pre. Asa pre? Bantayon nun ba ang charcoal pot? Dili kanang mga lata na pre, kanang mga lata pwede Dili ning ba? putang uling. Bantayon nun ba pre, basig sunog or unsa ba? Ay nanay kuan pre kanang standard nga kung unsa ka layo or unsa ka duol bitayon mong gud na kay Okay, para bro. ma-avoid po sa mga cases ba mga unexpected ang panghitabo kasi mayabo ba or makadamage sa kuan masunog. In gas brooder, natural gas, LPG or methane is connected to heating elements which is in straight to 5 feet above the chicks to provide heat. Then electric bulb or energy light. Mostly mo po yung ginagamit sa mga kanang pang game foul gani ng mga manok. One electrical brooder can be used for 300 to 406 chicks at the rate of 1 watt bird. So mo din ni required sa mga dagko ng mga farm. Infrared bulbs. 250 watts IR bulb can provide brooding for about 150 to 250 chicks. Reflectors, then number 5 reflectors. These reflectors are called hover, flat type hover. These hover are provided with heating element, heating mechanism and pilot lamp. Canopy type hover. These reflectors are in concave shape consisting of ordinary electrical bulb and thermostat mechanism. So kaning reflector kaning 3 to 5 dili siya mo function without electricity. So kinahanglan gyud pag magtukod og farm agi accessible dapat sa electricity kay mostly ang mga facilities naga-function through electricity. Then number 6, brooder guard, chick guard. They are used to prevent chicks from straying too far away from heat supply until they learn the source of heat. We have to provide brooder guard with a diameter of 5 feet. Height of the brooder should not exceed 1.5 feet. For this purpose, we can use material like cardboard sheet, GI sheet, wire mesh, and mat, etc. Depending upon the season of brooding during winter season. Brooding is done for 5 to 6 days. And summer season is 2 to 3 weeks. So kaning kuan ang kuan mong gud ang mga chicks mong gud once nga primerong pan or 3 days old pa lang or 1 day old pa lang dili mong latagaw mong na sila kanang patakarag adto pa ni dili sila kabalo gani naday usahay ang uban
masaag na dili kabalo asang heat source kanang pwede sila magpundo nga dili sila apektuhan sa katugnaw, dili sila or mamatay ba. So mao na ang purpose sa brooder guard para ma-secure sila under sa kuan sa heat source. Then receiving of chicks after culling the previous adult birds, clean and disinfect the poultry house. So bisag asa ta magkuan ang ideally jud every farm or what kind of animals nga nag-agi brooding, kinahanglan gyud ang first is sanitation or disinfection para ma-prevent or less chances sa pag-spread sa mga diseases. Then other one, 3 to 4 weeks interval may be provided between two batches as downtown. Then from a circle of about 5 feet diameter with brooder guard, the 5 feet diameter brooder can hold about 200 to 50 chicks. So dagan-dagan gyud ay. At the center of brooder guard, provide any one of heat source like ER bulb, ordinary incandescent bulb or gas brooder. So sa tunga sa brooder guard, dito ang advisable nga ibutang sa tunga, ibitay sa tunga ang kuan heat source like for sa mga kuan lang, mga low cost lang na mga farm. Like charcoal pot or katong butanganan sa uling para magkaroon og heat source kainit para comfort ang mga sisiw kay dili pa sila kakaya sa natural temperature lang. Then number 6, arrange feeders and waterers alternatively like cartwheel fashion. Usahay manggod ang cause sa mortality sa mga chicks kanang naimalom mo sa tubig, din maglama ang kananan, diha pod nagapundo sa or nagapenetrate ang mga some bacterias sa mga basa nga part. Din mo na ang causes when magkaw na report ako mo na ang causes sa kanang mamatay gani ang kuan mga chicks. Then check the brooder for proper temperature 24 hours prior to arrival of chicks. Switch on the brooder heating source several hours before the arrival of the chicks in order to maintain required brooding temperature. So dapat kabalo gid dapat ang caretaker or grower o temperature sa environment. Then sprayed ground mines or raba or fine mash, crumble feed on the old newspaper for 1 or 2 days. Afterwards, they will learn to consume feed from the feeder. Mostly kaning 1 to 11 and above para ra gyud ni sa mga kuan artificial brooding. Kaning number 9, dili pa manggod kabalo mo kaon ng chicks. So bisa patakaan sa nimo ay dili patakaan ka nang ibutan sa nimo direct sa ground para makita nila din makatuon sila kaon. Unlike sa natural brooding kay tudloan sila sa ilang inahan nga mamukaon. Then provide electrolytes, glucose and vitamins in the drinking waters for
first 2 to 3 days to overcome stress. After arrival of chicks, moist the beak and leave the chick under heating source. So nagday mga supplement or mga vitamins na dapat i since day old pa lang dapat naka-vitamins na sila through waterer or pwede ba na o sa advisable mo pwede ba na ihalo sa feeds. Then the other one, maintain a brooder temperature of 90 to 95 degree Fahrenheit for the first week and then reduce 5 degree Fahrenheit every week until it reaches the room temperature. So nagakadugay dahil dapat gitudloan gi-practice nimo sila nga maka-adapt sa temperature dili lang from day old until harvesting naga kuan gyapon ka sa kuan nagahatag gyapon ka silang heating source. So kinahanglan mismo sila makabalo na sila mag-adapt sa environment till harvest day. Then number 12, watch the behavior of chicks in order to find out whether temperature provide is correct or less or more. In case of so much temperature, we can reduce the heat by reducing the power of the bulb, or we can raise the heating elements. In case of so low temperature, we have to supplement more heating source, or we can further down the heating elements. In case of chill weather or chill breeze, we can provide according towards the wind direction. So nagadepende po ang paghatag nato paghatag nato heating kainit sa mga piso dili lang or everyday or kinahanglan day kabalo po day ka sa temperature kaya langan mag alas 12 tutok na maghatag gyapon ka heating source magbutang gyapon ka heating source. So na posible nga maka cause of abnormality or stress sa mga chicks. Then remove the old newspaper after 3 days and destroy it by burning. If necessary, spread another set of newspaper. Din ang importante cleaning. Din dili lang patakay labay ang newspaper kay posible mga possibilities na develop na sakit. Din magkaroon og sakit ang atong mga sisig. So advice is sunugon or ilubong ba. Remove brooder guard after 7 to 10 days depending upon the season. While removing the brooder guard, see that the corners of the sheet are rounded in order to avoid brutality due to handling. So 7 days to 10 days. Kinahanglan na i-remove ang brooder guard ay para makalakaw po ng mga chicks. Then at the same time that way kuhaan sila or exercise ba. Then para dili na pud mag-uot po. Murag tagahan nimo sila space. Then other one, since the feeders and waterer according to the age of
age and requirements. Din katong feeders o water since day old pa lang kinahanglan ma-remove na to kay dili na to preferable sa mga 10 or 15 days old na mga manok. Paginay ko no. Then number 16, 24 hours lightning program may be adapted during 8 weeks or of age. 1 hour darkness may be provided to train the chick in case of any power failure. So mo tong ginayon ako ganyan kinahanglan practice po sila ma-adapt nila ang natural temperature. Mismo na sila mag-adjust. Kay dili tanang panahon mangod. Kaya na to sila supplyan. Then medication program, first and second day, electrolytes and vitamins. Third to 7th day, antibiotics and other medications and when required. Vitamins, electrolytes, or vitracin or vitamin C. Basta dagan ng mga antibiotics ang pwede nito. Depende lang sa caretaker o asa sila mas prefer or nakagamit sila. In other medication. In grower management, proper cleaning and disinfection of grower house is needed before introduction of grower birds. Every now and then, bisag asa ta nga livestock or animals, dili gyud mawala ang cleaning and disinfection. Kay para ma-maintain ang pleasantness sa atong product or produce. Din para malis ang pagkalat sa sakit. Para dili mag-fail na. Then other one, provide sufficient floor space, feeding space, and water space. Spread litter material to a height of 4 in case of deep litter system. Deep litter system. Then arrange weather and water in the grower house. Ay commonly ginako naman ko na to ni gina-perform or ginako. Then number 5, change the feeder and water according to the need. Adapt restricted feeding program during growing period to prevent fattening or pullets and early sexual maturity, and those to improve egg production. So kinahanglan control ang atong i-feed, ipakaon sa mga manok. Kinahanglan calculated gyud dapat. Nagasubay ta sa mga standard procedure kung saang pamamaraan ng pagpakain. Kay mao pod ni ang usahay over fattening na sila, dili siya required or dili siya preferable sa mga consumer or sa mga buyer. Din early sexual maturity, usahay pod sila na mag-inbreeding sa sulod. Din ang quality pod sa egg or dili kay sa good. Then number 7, follow good litter management to avoid diseases like coccidiosis. This kind of disease, ang mga symptoms ani kay kanang mga taktak ang balahibo,
Then mataktak balahibo din rapid weight loss o reduce feed consumption kanang dili sila ganahan mo kaon. Din isa pod kanang magbasa ilang iti. Di number 8, only 12 hours lightning program is sufficient in case wait lang, asa ko. Gutom na ka, Argel? Dili pa man. Wait lang, nawala ko ma'am. Sige. Is sufficient in case of open-sided house. No artificial light is needed. So, dili lang din sa tanom ma'am. Guys, dili lang din sa tanom kinahanglan og energy from the sunlight pati dayang animals. The number 9, aim for the uniformity of the flock. Sample weight are taken once in a week to find out the average body weight as per the breeder suggestion. Isa pud nga cost po daning dili uniform ang tubo sa mga manok ma'am kay usahay manggod dili matan-aw, dili ma-look out sa caretaker or growers manay wala makakaon din nay na kanang nabitin sa kaon ba din usa po na cost ang dili pantay ang pagtubo. Diday sila maning kamot. Mahutdan sila, no? Ano jud ma'am. Follow strictly and recommended vaccination, medication, and other management program like deworming, debaking, and for the growers. Then required yun yapon ma'am dili lang dahil sa pati sa like ruminants nga kinanglan dehorn o pagkandak og upstreaming pati dahil sa mga manok kinanglan mag-debaking, deworming. Debaking kay para malis ang murag cannibalism sa animals. Sa mga manok. Din para dili pod daot ang sa mangod bag wala sila buhaton kay ilang sipso po nilang kanang gadugo pa gani nga kuan kanang newly born na feeder. Growing period breeders. There are 2 types of restricted feeding. Number 1, quantitative feed restriction, in which the amount of feed is reduced below the normal requirements of birds. This can be done on day-to-day basis or skip a day program or skip to this in a week program. But this restriction depends on the matching of the flock average body weight with standard body weight provided by the breeder. So mo to kinahanglan calculated ang kuan. Depende lang sa kung saang ang objective nila sa product nga ilang gi-produce or kinahanglan ba tambok bagid kaayo or kuan. So kinahanglan calculated ang feeds nga dapat ipakaon din. Qualitative feed restriction, in which the quality of the feed is reduced below the standard requirements of the birds. This can be done by including unconventional feeds or lesser nutrients feeds ingredients in place of high protein or high energy day. Or the quality of development to the bird is not restricted. Qualitative feed restriction. So, ang growth sa manok naga-depends po na sa quality sa feeds nga ginapakaon.
Then during restricted feeding program, provide more number of feeders and see that all the birds are taking feed simulus- simultaneously, or otherwise dominant birds will take more amount of feed and the weaker will be subjected to feed deprivation, and hence the uniformity will be affected. So mo gingon ako ganiya kay usahay manggod daghan na tong pakaon masubra ba, dili tansya, dili calculated. So na tendency nga ang uban, ang katong hinay kay kaon karong kaon lang sila nga para ang tanang sakto lang sila, katong uban nga aggressive mo kaon usahay ang affect ato mo dako siya. Then mao na ang mapiktuhan ang uniformity sa kuan sa growth nila kanang dili sila pantay. Kasi di makita lang mama, di mo maklaro. Advantages of feed restriction during growing period. First one, a considerable saving on feed cost because only 80% of the calculated feed requirement will be offered. Second one, they are likely to consume less feed per dozen egg, even during laying period when they are offered libitum feed. The pullets. Number 3, the pullet accumulate less fat and therefore produce more eggs. Pag ang pullet manggod or mga hen, mga layers ng mga manok, pag once nga ma-overfat na sila kanang sobrang sila ka tambok, ang uban po na mao po na yung cause nga less ang production silang egg. Dili kasi sila mangitlog ganit sobrang nakatambok. It is easier to define weaker birds at an early age during feed restriction. Culling of such birds help not only saving feed but also promoting layer house survivability because healthier birds will be moving to layer house. So kinahanglan makita ang mga weaker o kanang nagluya na gani din. It must be separated from productive pa nga mga kuan, mga manok. Kay para dili lang makalis o feed ang tumong, din ma-maintain pa ang kuan, ang quality sa layer house. Number 5, layer feeds restricted during growing period have been found to produce heavier eggs in longer clutches than those feed. Motto, uniformity. At a given age, growing pullets should have average body weight very closer breeder recommendation and that less 70% of the birds within 10% or flock average. Point to be considered for getting uniformity among grower pullets are received chicks of uniform weight. Kinahanglan sakto lang timbang sa imong gigusto or gigusto sa breeder ng fair. Then kinahanglan pantay, din provide proper feeding, watering and floor space, change the feeder and water according to the age. Dili siguro na asa na gana
Nag-move ko sa next page. Dili. Wait lang. Oh, tama. Number 4 day. Then the height of the feeder and water should be at the back height of the birds. So kinahanglan dili siya ubos sa back height sa mga birds. Kaya sa imong magpatungan na nila dito sila mangiti. Then sa napoy causes nga inom nila ilang sariling ugaw. So kinahanglan above the back height. Then the other one, provide proper energy in the diet. Sample weight of the pollets are taken at regular intervals and change the feed accordingly. Then number 7, provide proper feeding space so as to all birds consume feed. Simil, di man mabasa mo. Di ba klaro? Simultaneously. So actually, less than a minute na lang pa, no? And maybe you can continue with the layer management next meeting. Sige, ma'am. Yes. So thank you very much, Argel. Do you have questions or clarifications kay Argel, kay Lance, and kay Kier? So actually, mga potential kayo want to become teacher or professor someday. No, you really are very good in explanation. No, although si Argel nagisulog basa, ang butasa ka na siya. But anyway, yeah, I really appreciate, and I would be really very